Okay, welcome students. So in this session we are going to see multi-programming. Okay, multi-programming, not multi-processing. Okay, so multi-programming. What is multi-programming? So same time the processor can execute more than two programs. That is called multi-programming. Okay, so in this session we are going to see what is multi-programming and how the microprocessor manage multi-programming. Okay, that means the process management. Okay, let us see. U.com. First we are going to see the recap. So in our last class we studied three things: programmed IO, interrupt driven IO, and DMA transfer. Okay, these three are come under IO programming. Okay, how to program IO, how to access IO. Okay, so in that case we were studied programmed IO, interrupt driven IO, DMA transfer. Okay, this is the last class we were studied. Then objective of today's session. So in this session you can understand multi-programming process and process management to multi-programming. Okay, on completion of this session you would know multi-programming, what is multi-programming, how it operates, then process management of multi-programming. These two things are we are going to study today. Okay, right. First one, introduction. What is multi-programming? Yeah, multi-programming is the parallel processing in which the multiple programs can run simultaneously. Okay, can you see the example? For example, if you are eating, okay, if you are eating at the same time you are watching TV. Okay, so your eyes are looking television, your ears are hearing the sound coming from the television, your mouth process your food, your hand help to mouth. Okay, this is a multi-processing. So our brain doing different action at the same time without any disturbance. Okay, that is called multi-programming. Now you are doing multi-programming. Okay, you are listening the class, at the same time you are writing the notes, somebody watching WhatsApp status or posting some other things, etc., etc. Okay, right. So this is a multi-programming. Multi-programming is a parallel processing in which the multiple programs can run simultaneously. Okay, right. Multi-programming is the allocation of more than one concurrent program on computer system and its resources. Multi-programming is the allocation of more than one concurrent program. Concurrent means sequence or series, okay, program on computer system and its resources. Okay, multi-programming can execute several jobs concurrently by switching the CPU. So concurrently we are executing the program by switching the CPU. We are switching the CPU. Okay, the switching is usually prompted by relative slow input output storage request. Okay, what is this? The switch is usually prompted by relative slow input output storage request. So some devices are operated in very slow. Okay, external, consider the microprocessor having so many external devices. Some devices are operated in very slow speed. In this case the switching is needed. The microprocessor, the CPU is switched from every action one by one. The code for two or more process is in memory at the same time and it's executed in multiplexed fashion. So two more programs are present in microprocessor memory
Okay, so the same time more than two or more programs are executed in multiplexed fashion. I think you were studied TDMA, time division multiple access. Okay, so first data, second data, third data or first packet, second packet, third packet is sent one by one. That is a time multiplexed fashion. So the processor utilized as time multiplexed fashion to execute the program. That is called multi-programming. Okay, right. Then advantage of multi-programming. What are the advantages? So in case if the microprocessor execute the program one by one, after completion of first program it will execute the second program. After that completion of second program it will execute third program. It is very time consuming process. So it is increases time to do some operations. Okay, but the advantages of multi-programming is it is increased CPU utilization. Sometimes the CPUs are free, 0 percentage. Okay, so the multi-programming utilizes CPU always running without any free or rest. It decreases total read time needed to execute the job. Decrease total read time needed to execute the job, or it will execute the particular program. So decrease the number of read. Okay, number of read. So read means getting data from memory, that is decreased. Okay, then it maximizes the total job throughput of computer. Throughput means utilization almost. Okay, so that increase the job throughput, so the CPU performing more jobs in least time. Okay, so these are the advantage of multi-programming. Then next I want to see the disadvantage. What are the disadvantage? So disadvantage means fairly sophisticated and more complex software or hardware usage. It is sophisticated and most complex because the processor are executing in a fast manner in high speed. So in multiprocessing, the process management system arrange the process and it is should be given to the processor. Then only we can achieve multi-programming. Okay, so the OS must keep track of all kinds of job in concurrently running. So OS is responsible to do the multiprocessing in perfect manner. So the OS must keep track of all kinds of job. It is concurrently running. Okay, so this is a disadvantage. Suppose OS fails, the multi-programming will fails. Okay, right. So these two are the disadvantage of multi-programming. Okay, see the diagram here. See the program A is executed run for some time. Okay, after that the CPUs are waiting for next program. Then here we are having next program. Okay, so this is a program A. Similarly this is a program B. Program B is executed in another time. Then the CPU is free now. Then it is executed here. Then after that the CPU is free now. Similarly the program C also. Okay, now the OS arrange these three process and concurrent manner. So at the time the three processes are combined together at a single process. So but the CPU execute all the three program at some particular time, but the time is very short in the range of microseconds or nanoseconds. So these three processes are executed at the same, okay, same time. Then here the CPU is wait. So when compared to these three, the last one is the CPU utilization is more because the waiting time is very less in the combined programming. Okay, so this is called multi programming. Okay, with three programs. Here three programs are combined together in time multiplexed fashion. What is time multiplexed fashion? A is first 5 seconds, B is second 5, C is third 5 seconds.
like that. Okay, 1 2 3 4 like that. Okay, right, this is a multi-programming. This is an example of multi-programming. So if you are consider in your computer, here the word processor is there, email is there, web browser is there, and antivirus is there. Okay, all are combined together by using operating system that gives the job to cpu. Cpu execute all the four different application in time multiplex fashion. So within a short period the all are getting the result. Okay, so this is called multi programming. Okay, the next one in multi programming, we are having the process management. The process management is a very important, then only the multi programming is successfully achieved. So the process management consists of three states: ready, blocked, and running, along with some transition. Okay, three states and some transition. Okay, so we will see one by one. First, the state diagram. What is state diagram? The process can be described by the state diagram. So already we know about the state diagram in digital. Okay, right. So the state diagram indicates the process. So which has a state representing the execution states of process at various time, and the transition that represent the changes in the execution states. So the state diagram consists of two major things. One is the states and one is the transition. The state representing the execution status, and the transition represent the execution status. Okay, the various transition that represent the changes in the execution status. Okay, so these two are very important in state diagram. Okay, we will see one by one. First we are going to see the states. What are the states we are having? First one, three states are we are having. So in the ready state is the first state. What is ready? So the process in the ready state has all of the resources that is needs for further execution except for a processor. The process in the ready state, the process in the ready state has all of the resource that it needs for further execution except for a processor. So ready state tells the process in ready state has all the resource. So இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணனா அதுக்கு என்னென்ன தேவை, that is called resource. Inputs, external inputs, internal inputs. Okay, what are the things we want? That is resource, that is need for further execution except processor. So we are not consider the processor. Okay, for ready state now processor is always ready to execute. Okay, so the process in the ready state has all of the resource that is needed for further execution except for a processor. It is normally held in ready queue until processor begin available. Okay, it is normally held in ready queue until the processor became available. ஸோ ப்ராசஸர் எப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கோ அது வரைக்கும் இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ், இந்த ரிசோர்ஸஸ் ஆர் வெயிட்டிங் இன் அ ரெடி கியூ, தட் இஸ் வெயிட்டிங் இன் அ கியூ. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ரெடி ஸ்டேட். Second one is a running state. A process in the running state has all the resource that is needs for further execution including processor. So the process in the running state has all the resource, input, then program, then data along with the processor for further execution. That is a running state. Running state means we need a processor. Without processor we cannot run anything. Ready state we must ready, but processor is not needed. Okay, processor is going to execute, so before the execution we must make all the resource ready. But running state, processor is running the process. Okay, processor running the process or running the program that is present in a ready queue. Okay, next is a blocked. What is blocking? Okay, the process that needs some resource other than processor. So for example, இப்போ வந்து உங்களுடைய ப்ராசஸர் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டுருக்கு.
ஆனால் அதுக்கு வந்து இன்னும் நிறைய ரிசோர்ஸஸ் தேவைப்படுது. ஓகே, அது ரெடி ஸ்டேட்டில் முன்னாடியே ரெடி ஆகலை. சம் ரிசோர்ஸ் இருந்துச்சு, அதனால் ப்ராசஸர் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டுருக்கு, ரன்னிங் ஆகிட்டுருக்கு. ஆனால் இன்னும் ரிசோர்ஸ் தேவைப்படுது, இன்புட் தேவைப்படுது, ஆனால் இன்புட் வந்து ரெடி ஆகலை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அட் த டைம் the processor other than processor நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அ பிளாக்டு ஸ்டேட். புரியுதா? ஸோ ரெடி ஸ்டேட்னா எல்லா ரிசோர்ஸும் ரெடியாக இருந்துச்சுன்னா ரெடி ஸ்டேட். இதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும், எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும். எல்லா ப்ரோக்ராம் இன்புட்ஸ் எல்லாமே ரெடியாக இருந்துச்சுன்னா அது ரெடி ஸ்டேட். எல்லா ஹார்ட்வேராக ரெடியாக இருந்துச்சுன்னா ரெடி ஸ்டேட். ரன்னிங் ஸ்டேட்னா ப்ராசஸிங். ஓகே, ப்ராசஸ் இன் ரன்னிங் ஸ்டேட் ஹேஸ் ஆல் த ரிசோர்ஸ் தட் நீட்ஸ் ஃபர்தர் எக்ஸிக்யூஷன் இன்க்ளூடிங் ப்ராசஸர் எல்லாமே சேர்ந்து ஃபர்தர் எக்ஸிக்யூஷன் ரெடியாக இருந்துச்சுன்னா ஓகே, தட் இஸ் அ ரன்னிங். பிளாக்டு ஸ்டேட்னா இட் நீட்ஸ் சம் ரிசோர்ஸஸ். ஓகே, the process that needs some resources for further execution, that is in blocked state. Okay, it is usually placed in the queue waiting for the needed resource. So blocked means this paused. Okay, that is waited in the queue for further execution. Okay, so these are the three important states that is used in the process management. Okay, right. Next one we are going to see the transition. What is transition? Transition represent the changes of execution state. How it is changes from ready state to execution state, running state. Then how it is changes from running state to blocked state. Okay, right. The transition can be described in the terms of curses and the resulting action taken by OS. Totally we are having 6 transition. So let us see one by one. First one, the creation. Creation caused by the system call for loading program. What is system call? System call means syscall or system call. Okay, the system called something. Okay, it is caused by the system call for loading program. So to load the program, the system call initiate the loading program. Okay, then second, process control block process control block is created for the program. Okay, and the process control block, excuse me, okay, the process control block is created for the program. So it is initialized so that the process start with cleared register and program counter. PC means program counter. So creation state is cast by the system call to load the program. After getting the system call, the process control block BCP is created for the program. The particular program, the process control block is created. If it is initialized, the process control block is initialized so that the process start with clear register and PC. Okay, யூஸ்வலாக நீங்கள் சி ப்ரோக்ராம் எழுதும்போது சிஎல்சி ஓகே clear, ரைட், கிளியர் இங்கே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஸோ தட் வில் யூஸ் டு கிளியர் த ப்ரீவியஸ் அவுட்புட். ஓகே, அண்ட் த ரெஜிஸ்டர்ஸ் அண்ட் ரேம் எக்ஸட்ரா. ஓகே, சேம் வே கிரியேஷன் டெல்ஸ் the creation எப்படி நடக்குன்னா it is initiated by system call மூலமாக creation ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ creation load the program. Okay, so after loading the program, the process control flag is created so that it is called creation. The process control flag then initialized, if it is initialized, so that the process start with change cleared register and PC. Okay, usually OS setup following 3 things: standard input, standard output, standard error. Okay, sudo.get standard io.get. Okay, நம்ம யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா, அதான் இது. ஓகே, தட் இஸ் அ கிரியேஷன். செகண்ட் ஒன், டிஸ்பேட்ச். வாட் இஸ் டிஸ்பேட்ச்? டிஸ்பேட்ச்னது பேக் பண்ணி சென்ட் பண்ணுறது இல்லையா, டிஸ்பேட்ச் பண்ணுறது. ஓகே, ரைட். த ப்ராசஸ் இஸ் டிஸ்பேச்ட் வென் ப்ராசஸர் இஸ் ஃப்ரீ டு எக்ஸிக்யூட் ப்ராசஸ். ப்ராசஸர் எப்போம்லாம் ஃப்ரீயாக இருக்கோ அப்போம்லாம் வந்து அதுக்கு ப்ராசஸை டிஸ்பேச் பண்ணுறது, அனுப்பி விடுறது. ஓகே, எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி விடுறது. The process is dispatched when the processor is free to execute process. OS has scheduled the process to run the next process. So whenever the CPU is free at the time, the process is sent to CPU to execute the process.
Who will send the process to CPU? The OS schedule the process to run next. Scheduling involves selecting one of the ready process to run next. The scheduling involves selecting one of the ready process. ஓகே, இது வெரி சிம்பிள், ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம். டிஸ்பேச்சுங்கிறது ப்ராசஸருக்கு வேலை கொடுக்குறது. ஓகே ரைட். ஸோ இந்த ப்ராசஸர் எப்போம்லாம் ஃப்ரீயாக இருக்கோ அப்போம்லாம் வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமை அதுக்கு அனுப்பிவிட்டு இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறது. இது யார் பண்ணுறாங்கன்னா ஓஎஸ் பண்ணுறது. ஓகே, ஓஎஸ் ஷெடியூல் பண்ணுது என்னென்ன ப்ராசஸ் எப்பப்போ எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஓஎஸ் ஷெடியூல் போகுது. அந்த ஷெடியூலில் என்னென்ன பண்ணுறாங்க, எந்தெந்த ப்ராசஸ் ரெடியாக இருக்கோ அதை ஃபஸ்ட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறாங்க. ஷெடியூலிங் இன்வால்வ்ஸ் selecting one of the ready process to run next. The choice எந்த இதை ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணுறது. சாய்ஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் which ready process has gone to longest time. எந்த ப்ராசஸ் வந்து எந்த ப்ராசஸ் ரெடியாக இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் எது லாங் டைமாக எடுக்குமோ அதை வந்து இது சூஸ் பண்ணுது. பட் த சாய்ஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ப்ரியாரிட்டி இஸ் ஆல்சோ கன்சிடர்ட் ஹியர். ஓகே ரைட். ஸோ ப்ரியாரிட்டி பேஸ் பண்ணி இது dispatch நடக்குது. ஓகே, ஸோ ஹையஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி ப்ரோக்ராம் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகும், லோயஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி ப்ரோக்ராம் அதுக்கப்புறம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஓகே, திஸ் இஸ் அ டிஸ்பேச். The next one, timeout. It is triggered by external interrupt from timer device. So timeout is a interrupt, okay, created by external timer device. The process then goes into ready state where it is enter the queue with the other ready process. Timeout means என்ன, முடிஞ்சிச்சுன்னு அர்த்தம். ஓகே, இப்போ ப்ராசஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டுருக்கு, நீங்கள் ரொம்ப நேரமாக உங்களுக்கு லோட் ஆகிட்டே இருக்குன்னா அதுக்கப்புறம் அது முடிஞ்சிச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ அது என்ன எப்படி முடியுது, ட்ரிகர்டு பை த எக்ஸ்டர்னல் இன்ட்ரப்ட், எக்ஸ்டர்னல் டைமர் டிவைஸ் வந்து இந்த ப்ராசஸ் இவ்வளோ தூரம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணது போதும், நம்ம ஸ்டாப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி ப்ராசஸருக்கு ஒரு இன்ட்ரப்ட் கொடுக்குது. அதனால் வந்து ப்ராசஸ் வந்து அதுக்கு ரன்னிங் ஸ்டேட்லேருந்து ரெடி ஸ்டேட்டுக்கு மூவ் ஆயிடுது. ஓகே, ரெடி ஸ்டேட்டுக்கு மூவ் ஆகுது, இது ஃபியூச்சரில் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஓகே ரைட். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் தென் கோஸ் இன்டு ரெடி ஸ்டேட் வேர் இட் என்டர் எ கியூ வித் அதர் ரெடி ப்ராசஸ். ஸோ ரெடி ஸ்டேட்டுக்கு என்ட்ரு ஆகிட்டு வேறு என்ன ரிசோர்ஸ்லாம் தேவைங்கிறத ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஓகே, ஓஎஸ் ஷெட்யூல் ஒன் ஆஃப் த ரெடி ப்ராசஸ் அண்ட் டிஸ்பேச் இட். ஆஃப்டர் தட் இந்த ஓஎஸ் வந்து இந்த ஏதாவது ரெடியான ப்ராசஸை ஷெட்யூல் பண்ணி டிஸ்பேச் பண்ணோம். ஓகே, தட் இஸ் அ டைம் அவுட். ஓகே, ஸோ டைம் அவுட் ட்ரிகர்ட் பை எக்ஸ்டர்னல் interrupt from timer device. The process then goes into ready state where it enters the queue with other ready process. Okay. Next one is a blocking. The blocking is caused by process making an operating system request must be satisfied before execution. So OS வந்து ஒரு ரெக்வெஸ்ட் பண்ணுது. It is caused by the process மூலமாக தான் இது நடக்குது. Making an operating system request must be satisfied before the execution. இப்போ ஒரு ப்ராசஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆக போகுதுன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஓஎஸ் வந்து சில நிபந்தனைகளை சொல்லியிருக்கோம். அந்த நிபந்தனைகளை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அ பிளாக்கிங். இட் இஸ் காஸ்ட் பை த ப்ராசஸர் மேக்கிங் அன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ரெக்வெஸ்ட் மஸ்ட் பி சாட்டிஸ்ஃபைட் பிஃபோர் த எக்ஸிக்யூஷன். ஸோ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ரெக்வெஸ்ட்டை வந்து இந்த ப்ராசஸ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் தான் என்னது எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் பிஃபோர் எக்ஸிக்யூஷன். அப்படி பண்ணாத பட்சத்தில் அது வந்து எங்கே இருக்கும், பிளாக்கிங்கில் இருக்கும். காமன் டைப் ஆஃப் ரெக்வெஸ்ட் இஸ் ரெக்வெஸ்டிங் இன்புட். OS will start an action to satisfy the request. ஓகே, ஸோ OS வந்து என்ன பண்ணும், அந்த ரெக்வெஸ்ட்டை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கு ஆக்ஷன் எடுக்கும். ஸோ காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரெக்வெஸ்ட் என்னென்னா ரெக்வெஸ்டிங் இன்புட். அந்த ரெக்வெஸ்ட் இஸ் ரெக்வெஸ்டிங் இன்புட். ஸோ இந்த கண்டிஷனில் இருக்கிறதா என்னது, பிளாக்கிங் ஸ்டேட். ஓகே, ஸோ ஓஎஸ்க்குள்ள ரெக்வெஸ்ட்டை நிறைவேற்றுற வரைக்கும் அந்த ப்ராசஸ் எங்கே இருக்கும், பிளாக்கிங்க இடத்துல இருக்கும். ஓகே ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன், அன்பிளாக்கிங். எப்போ அன்பிளாக் ஆகும், இட் இஸ் ட்ரிகர்ட் பை சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். பிளாக்கிங்கிறது அன்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். ப்ராசஸ் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலைன்னா தட் இஸ் அ பிளாக்கிங். ஸோ சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா அன்பிளாக்கிங். இட் இஸ் ட்ரிகர்ட் பை அன்பிளாக்கிங், triggered by satisfaction of the request and lead to blocking. Okay, so lead to blocking. This is a unblocking. Next one is a termination. It is triggered by a exit system call from the process. So what is system call? System call is we are calling the system from program. So it is triggered by system call from process.
okay, excuse me, right. It is triggered by an exit system call from the process. It is also triggered by the process exception. Processor வந்து exception பண்ணாலும் termination end ஆயிரும். OS free of any resources used by the process. இந்த transitionல OS வந்து free of any resources used by the process. If the termination is abnormal, error message is displayed. Okay, so this is a termination. Termination is caused by system call exit system call from process. It is also triggered by processor exception. The OS free of any resources used by the process. If the termination is abnormal, error message will display. Okay, so this is a termination, and these are the different transition used in the power process management in multi programming. Okay, right. So next we are going to see the frequently asked question from this topic is explain the processor management, explain process of multi programming. Okay, so multi programming, the word irnali you can stop write these questions. Okay, so okay, this session is almost over. Okay, right. So student, please take notes and study well, purchase books, then only you can study well. Okay, right. So thank you students, thanks for watching. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப். இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து இந்த வீடியோஸ்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, லைக் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.